أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this lesson, we will be learning the mashq to Tajweed and practicing Surah Al Asr, inshaAllah. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. Swad will be read full. Ghunna on the noon. Ikhfa slight ghunna on the noon again. Maddi asri on the scene. 1 second lengthening. Maddi asri on the ya. 1 second lengthening here. Kha will be read full. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. So here we will be reading Maddi Asri on the Ya, 1 second lengthening. Fatah Mad Khadi Zabar will be made long for 1 second. Maddi Asri on the Waw will be made long for 1 second. Swad will be read full and will be lengthened because of the Fatah Mad Khadi Zabar. Ha will be read with the Fatah Mad 1 second lengthening. Maddi Asri on the Waw 1 second lengthening. Qaf will be read full. Again the Waw Maddi Asli will be lengthened for 1 second. Swad will be read full. And then here again the Swad will be read full. Qalqala on the Ba. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. صدق الله العظيم.